tumaini langu kwamba weekend yako inakwenda uzuri kabisa. Tarehe 4 mwezi Februari mwaka 2023. Natumai kwamba mzima kabisa mtazamaji. Ni siku nyingine, mara nyingine ya kushuka katika mitambo ya runinga ya KAK kuelekea taarifa ambazo zimejiri juma zima. Katika taarifa zetu mkusanyiko huu wa Darubini Mashinani, jina langu ni Vincent Kerosi. Tuandamane hadi tamati ya taarifa hizi. Tunangoa nanga na taarifa ya kule Garissa, ambapo gavana wa kaunti ya Garissa Nathif Jama amewapongeza wahisani wakiwemo mashirika yasiyo ya kiserikali kwa kuwasaidia wakazi walioathiriwa na ukame. Akizungumza afisini kwake kule Garissa, gavana huyo amesema kuwa inatia moyo kuona mashirika hayo yakiwasaidia wakazi ambao wanahitaji msaada wa vyakula. Gavana wa Garissa Nathif Jama ameyapongeza mashirika yasiyo ya kiserikali ambayo yamejiunga katika juhudi za kusaidia wakazi waliotatizika kutokana na ukame unaoikumba sehemu hiyo, huku akitoa wito kwa mashirika mengine kujiunga nao katika kukabiliana na hali hiyo. Gavana Jama aliyesema hayo alipoikaribisha timu kutoka shirika la kibinadamu lisilo la faida la Allied Horn of Africa. Jama alisema kuwa ni jambo la kutia moyo kuona mashirika mengi yasiyo ya kiserikali yakijitokeza na kusaidia wakazi ambao wanahitaji sana msaada huo. I'm honored. Today I had a brief meeting with this team from Allied Horn of Africa NGO, which actually paid me a courtesy call. And I'm happy that this is a new entrant, an NGO that is just starting off work in our region, the northern region. Just come to know that they have done their first active engagement today in Garissa County, where they visited two sub-counties, Balambala, or parts of two sub-counties, Balambala and Lagdera sub-counties, and they distributed food to 1,100 families in 14 different centers in those two sub-counties. Quite encouraging for a new NGO to start off so well, particularly at a time when actually such support is required. As you know, we are going through hard times rather, in terms of the drought. The rains again have not come through as expected. And such support, even if it's small, is always welcome. And I must say I'm honored by this team, this group which is starting so well in the county. I hope to see more of this kind of companies or also other institutions or NGOs which come with hard values or real values to their communities. Food distribution, water distribution at a time like this is actually what we mostly welcome, and I must say. Na katika kusherehekea siku kuu ya ardhi oevu, yani World Wetlands Day humu nchini, waziri wa mazingira na misitu Soipan Tuya ameongoza shughuli ya kukarabati ekari 200 katika eneo la Enkare kwenye kaunti ndogo ya Narok Kusini. Shughuli hiyo iliongozwa pamoja na gavana wa kaunti hiyo Patrick Ole Ntuntu, katibu mkuu wa mazingira na hali ya hewa Festus Ngeno, kamishna wa kaunti hiyo Isaac Masinde, mwenyekiti wa mamlaka ya usimamizi wa mazingira NEMA Eric Mungai na mbunge wa Narok Kusini Kitlai Ntuntu, miongoni mwa viongozi wengine. Waziri wa mazingira na misitu Soipan Tuya ameongoza zoezi ya upandaji miti katika eneo la Enkare kwenye kaunti ndogo ya Narok Kusini. Kwenye shughuli hiyo, zaidi ya miti 6,000 ilipanda kwenye eneo hilo lenye ardhi oevu ambalo liko chini ya ulinzi wa serikali ya kaunti ya Narok. Tunaposema tutunze mazingira, we really mean business. Because if we continue with business as usual, we are going to get extinct. Tuko katikati ya njaa, ukame, watu wanakufa njaa. Na kiini sana ni uharibifu wa mazingira yetu. Na ile uharibifu inatokana kutoka kwetu sisi wenyewe. Sehemu kama hii watu wakikuja waishi ndani yake, wanakanyanga, ng'ombe wanaingia,
tunaua maji na kujiua sisi wenyewe kwa sababu chakula itakosekana. Akizungumza katika eneo la Norosura kwenye kaunti ndogo ya Narok Kusini alipoagiza ukarabati wa ekari 200 ya Enkare, waziri huyo amewaonya wote wenye uzoefu wa kuharibu mazingira, aswa wale ukata miti. Wale ambao wanajishughulisha na kukata miti. Na hatuwezi kuwa tunasema tunapanda miti 15 billion na wengine wanaenda nyuma yetu na kukata miti na kuangamiza misitu. Na ninajua watu wa Kenya Forest Service wako hapa, NEMA wako hapa wote, County Commissioner. We will become intolerant to people who get into the forests, protected areas na kukata miti. Aidha, Waziri Tuya amesema kuwa serikali itaweka mikakati itakayosaidia kuongeza matumizi ya nishati almaarufu green energy shuleni na taasisi zingine ili kupunguza matumizi ya kuni. Kuna carbon markets ambayo ni mazungumzo yanaendelea, na hii ni pesa ambayo inatokana kwa ule upanzi wa miti ku green our country, and we are putting together a legal framework ya kwamba ile carbon markets na carbon credits iweze kuja mashinani kwa wananchi kutokana na ile kupanda miti. Waziri huyo aliongozana na gavana wa kaunti hiyo ya Narok, Patrick Ole Ntutu, ambaye amesema kuwa ataungana na wahusika katika kuhamasisha jamii kupanda miti. Kama vile mumeona leo tumefence eka 10, na hii ni kwa sababu tunataka kuhakikisha ya kwamba hakutakuwa na uharibifu ya miti hapa. Kama vile CS amesema, tunataka kuhamasisha watu huko mashambani ya kwamba sisi zote tuungane na Mheshimiwa Rais wetu William Ruto kupanda miti katika eneo zetu ambazo tunaishi. Nikiripotia runinga ya KAK, jina langu ni Ezaura Morin. Na katika kaunti ya Kiambu ni kwamba kundi la waandishi wa Kenya wametoa wito kwa serikali kuingilia kati juhudi za kuwapa waandishi na wachapishaji wanaokuwa nafasi ya kushirikiana na wahakiki wa mitaala nchini. Wakizungumza wakati wa kongamano la waandishi katika chuo kikuu cha Mount Kenya wiki hii, wamesema vizuizi hivyo vinapunguza waandishi wanaokuwa na kuwakatisha wengine tamaa, huku wakitupilia mbali taaluma hiyo. Kundi la waandishi wa Kenya wametoa wito kwa serikali kuwapa waandishi na wachapishaji wajao nafasi kwa ushirikiano wakati wa kuhakiki vitabu vya mtaala mpya. Wakiongozwa na Andrew Maina wa tuzo la kuendeka la fasihi ya Kiafrika, walisema taasisi ya Kenya ya ukuzaji mtaala almaarufu KICD inazingatia tu waandishi na wachapishaji mahiri wakati wa zoezi la uhakiki na kuwafungia nje wengine. The government can support the writers by opening up the market for the upcoming writers, because you find the market has been dominated by the established writers and also by the established publishers. So you find anybody else who is coming out, the name is not known and his work is new or her work is new, it's hard to penetrate the market. Walisema mfumo huo unapaswa kuwa wazi zaidi ili kutoa nafasi kwa waandishi na wachapishaji wajao kupenya sokoni, na kuongeza kuwa usiposhughulikiwa huenda utaathiri mustakabali wa uandishi nchini. I think the challenge is accessibility. How do you access the market even after you have published the work you have written? I have enjoyed teaching my students, but if only they can get funded, starting from a great university, I think they can write. Scholastica Mora, mwandishi, na Brenda Cherono, mwanafunzi wa chuo cha Mount Kenya, walikashifu gharama ya juu ya uchapishaji na ukuzaji wa vitabu, wakisema nyenzo nyingi ziko kwenye rafu bila kuchapishwa. Some of the challenges we go through as writers is the high cost of printing and publishing books. It is quite a long process, and marketing is also a long process because we don't have an established industry that is really supportive of writers, of Kenyan writers, and that makes it quite hard for us to
market and sell our books. Austin Bukenya, mhadhiri wa fasihi wa Uganda, alitoa wito kwa waandishi wajao kufikiria kuajiri mawakala wa fasihi ili kuwapitisha kwenye kamba za uchapishaji, uuzaji na mirahaba. Many writers sometimes suffer at the hands of even publishers because they are not represented well, and writers often do not know the ropes of book distribution and royalty, payments and so on. So they suffer, but there is that agent, which have that establishment of the literary agent, whom when you write your book, you hand it over to a literary agent, and he or she seeks the publishers out for you, follows the publishing process, cooperates with the publishers to publicize your publication, and also follows up on the what you call royalties. Wakizungumza wakati wa kongamano la waandishi katika chuo kikuu cha Mount Kenya leo, walisema vizuizi kama hivyo vinapunguza waandishi na kuwafanya wengine waache taaluma hiyo. Nikiripotia runinga ya KAK Machweo, jina langu ni Jerry Omin. Baada ya taarifa hiyo ya Jerumine, mtazamaji, tunaendelea mbele na taarifa nyingine ambapo vita dhidi ya ugaidi vinazidi kuimarishwa sio tu humu nchini bali katika mataifa ya Afrika, hasa wanachama wa shirika la IGAD. Katika siku yake ya mwisho kongamano la IGAD leo kuwa siku ya Alhamisi, kaunti ya Mombasa limeangazia masuala mbalimbali hasa mbinu za kupambana na makundi ya kigaidi ikiwemo kundi la Al-Qaeda na Al-Shabaab. Na kama vile anavyoarifu Silas Odhiambo, mpango wa IGAD umeyataka mataifa haya kushirikiana na kupambana vilivyo dhidi ya ugaidi, mataifa ya Djibouti na Somalia yakitajwa kama baadhi ya yaliyoathirika zaidi. Ingawaji serikali imekuwa ikiweka mikakati ya kuimarisha usalama nchini, visa vya kigaidi vimekuwa tishio kuu la usalama, haswa katika maeneo ya Garissa, Lamu, Mpeketoni miongoni mwa mengine. Kwa mujibu wa utafiti uliofanywa na Jumuiya ya Maendeleo ya Kiserikali IGAD, ulithibitisha kuenea kwa vitisho vya kigaidi kutoka kwa makundi kama vile Al-Shabaab na Al-Qaeda. Kenya actually no active terror cells at the terrorist threat in the country emanates from Al-Shabaab. Somalia, yes, Al-Qaeda, Al-Shabaab and the Daesh operate in Somalia. These terror organizations have also spread to other IGAD member states. South Sudan, transnational extremist Islamist groups such as Daesh have not carried out military operations. Akiongea mjini Mombasa wakati wa kufunga rasmi kongamano la usalama, Bwana Abebe Maluna, mkuu wa mpango wa IGAD, amesema kuwa nchi tofauti tofauti imeathirika ikiwemo Djibouti miongoni mwa mataifa mengine. Kenya actually no active terror cells at the terrorist threat in the country emanates from Al-Shabaab. Somalia, yes, Al-Qaeda, Al-Shabaab and the Daesh operate in Somalia. These terror organizations have also spread to other IGAD member states. South Sudan, transnational extremist Islamist groups such as Daesh have not carried out military operations. Utafiti huo vile unaashiria kuwa vikundi hivi hutumia mbinu mbalimbali kutekeleza wahalifu kama vile uchimbaji wa mlipuko na kuachilia baharini. There is also specific recommendation which were made with respect to the identified threats. For instance, develop a regional counter-terrorism strategy, offering trainings and capacity buildings, joint reporting systems of improvised explosive device, which was suggested by Somalia. Aidha, aliyahimiza mataifa yenye ushirika wa IGAD kuongeza ushirikiano wa kisiasa na kiuchumi ili kurahisisha juhudi za kukabiliana na ugaidi. Silas Odhiambo, runinga ya KAK. Ingawaji serikali wakazi wa kijiji cha Jitoni eneo bunge la Jomvu kaunti ya Mombasa wanalalamikia uharibifu wa barabara ya Jomvu kuu ya Jitoni Rabai ambayo imeathiri pakubwa usafirishaji wa mazao ya kilimo, usafiri kwenye vituo vya afya na shule. Hivyo basi wakitaka serikali kuu na ya kaunti kukamilisha ujenzi huo wa barabara hiyo iliyo na kilomita 12 ambayo itaimarisha usafiri wa bidhaa mbalimbali na watu. Jacinta Wambui na mengi zaidi.
Wakazi wa kijiji cha Jitoni eneo bunge la Jomvu kaunti ya Mombasa wameandamana wakilalamikia uharibifu wa barabara ya Jomvu kuu Jitoni Rabai ambayo imeathiri maisha yao pamoja na biashara haswa msimu wa mvua. Mbunge wa eneo hilo Badi Twalib amesema kuwa wanataka serikali kuu na ya kaunti hiyo kushughulikia hali hiyo ya barabara ambayo imeathiri pakubwa wakazi na wanabiashara. Ameongeza kuwa wanataka mamlaka husika kukamilisha ujenzi huo ambao ni kilomita 3 la sivyo kuchukuliwa hatua. Nakwambia wewe Director General Kinoti ambaye tushakwambia mara nyingi na jambo hili hutaki kuliaddress wewe na kulifanya hivi. Hii barabara ni ya Kenya Urban Roads Authority na hakuna njia ambayo mwaweza kuikwepa. Hii barabara ndio ilikuwa Old Mombasa Nairobi Road. Hivi sasa barabara hii ndio ambayo inashikanisha Mazeras pale na mahali pengine. Hii barabara ni barabara muhimu katika economic activity ya sehemu hii kwa sababu ndio ambayo ina complement ile barabara ya highway kuu. Mtu anaweza kupita na hapa akatoka hakika kenda zake. Mzee wa kijiji amesema kuwa wakazi hao wamekasirishwa na mamlaka husika kwa kupuuza ujenzi huo ambao umeathiri usafirishaji wa bidhaa ya kilimo na usafiri wa watu kwenye vituo vya afya na shule. Hapa Jomvu Jitoni na ile shida tunapata hapa ni kubwa sana. Kama ni barabara wakati wa mvua kusema kweli ya kuendeki. Kama ni bodaboda wanaangusha wateja. Kama ni mzigo uko nao unaipa mara 2 baada ya kulipa mara 1. Maana gari kikufikishia mzigo juu inabidi ukahaye mtu akubeba akufikishie nyumbani. Manyumba ndio hayo tuliambiwa tubomoe na tukabomoa. Ili hali hakuna chochote kinachoendelea. Kama ni maji ndio hiyo imekuwa ni kitandawili hapa. Mpaka tume maji kutoka kwa gari. Maana magari maji haiji. Wakazi hao wameongeza kuwa hawajaridhishwa na hali hiyo duni ya barabara na wanataka ujenzi kukamilika ili kuzuia madhara inayosababishwa na kuimarisha maisha na biashara zao. Mvua ikinyesha hapa hatuwezi kupita. Mapikipiki wanaongezea maana tunaongezea fare inakuwa juu. Hata inakuwa mara 2 ya ile yenye huwa tunaenda kila siku. Kwa hivyo tunaomba hata saa nyingine watu wanaanguka tatizo na hii barabara ni kwamba tumeanguka mara kadhaa. Kinyesha basi hakupitiki wallahi. Hata ukibeba abiria naanguka tu mara ovyo ovyo tu. Na pili pia watu wamama wanaangushwa hapa na pikipiki kiasi kwamba ukimpeleka hospitali bila kumsimamia hospitali inakuwa bala. Ni hali ambayo imewakumba wakazi hao kwa muda mrefu na wanataka mamlaka husika kushughulika katika kukamilisha barabara ya Jomvu kuu Jitoni Rabai ili kurahisisha kazi zao. Jacinta Wamboi, Runinga ya Kaka. Naam, kutoka kaunti ya Mombasa Gumos Gupili hadi kaunti ya Nandi ambapo maafisa wa idara ya usalama wamenasa na kuharibu zaidi ya lita 5,000 za pombe haramu katika kaunti hiyo. Kamishna wa kaunti ya Nandi Harmashambi amethibitisha kuwa watu 19 wamekamatwa na kufikisha mahakamani kufuatia uuzaji wa pombe haramu, huku wakiwataka wote wanaojihusisha na biashara hiyo kutafuta njia mbadala ya kupata mapato. Shambi aidha amewaomba wakazi wa Nandi kushirikiana na maafisa wa polisi ili kuangamiza uuzaji wa pombe haramu katika eneo hilo. Iko shida. Wanaume tujichunge jamani. Kuna vitu huko pombe inatengenezwa kwa njia zingine chafu, mazingira mabaya, nguo zingine mpaka za ndani unakuta zinatoka kwa pombe, haifai. Tunataka sasa wananchi wetu nao wajue hata kama mambo ya pombe pia ni hatari, lakini kwa mambo ya kiafya. Kama wewe kazi yako unataka tu kunywa pombe, tukunywe pombe zile halali na mahali halali, mahali safi. Na mtazamaji, baada ya kutoka katika kaunti ya Nandi turejee tena Pwani, lakini sasa hivi katika kaunti ya Taita Taveta ambapo ni afueni kubwa kwa wakazi wa kaunti hiyo baada ya reli ya kisasa SGR kuzindua vituo vipya vya Voi na Taita Taveta. Wakazi wameelezea furaha yao kwani sasa wataweza kuabiri na kushuka karibu na kwao baada ya kulazimika kusafiri maili kadha hadi Mombasa ili kufurahia huduma hizo. Viongozi wa eneo hilo wakiongozwa na Gavana Andrew Mwadime wamepongeza hatua hiyo na kusema kwamba itasaidia pakubwa biashara kupanuka eneo hilo. Kwa hivyo tunawashukuru sana na tunajua kwamba Taita Taveta County kuna vile tunaenda kufaidika
kwa hili gari kusimama wakati kama huu, especially kwa mambo ya tourism. As Kenya Railways, we are actually very committed to spurring the economic growth of Taita Taveta, and this is why then we decided to have the stopover of the train in Voi, because we realized the potential that there is for this county. Maana katika mining wako na duka huko juu na watu wa viondo, na anasema sasa watu wanaweza kuja Nairobi akanunua mine zao akarudi. Kwa hivyo hiyo itaongeza uchumi, na watu wa mining na watu wa viondo wako na furaha sana. Kati ya vitu ambavyo ni msingi zaidi katika maendeleo ni usafiri. Usafiri unapokuwa, basi mambo yetu nayo yanakuwa. Manake ukipata madini hapa, kama value addition itakuwa inafanywa hapa kwa Gemstone Center, na barabara yetu iko safi, basi zinasimama hapa, si mizigo inaenda. Tukikata ule ushuru uwe unatumamia siku nzima, si kila tunapoingia tunadaiwa ushuru. Lakini ukiangalia kutoka Makinan mpaka Mtitwandei, hakuna wana Taita na Taveta wameandikwa kazi katika hii Kenya Railways. Na mtazamaji, baada ya kuangaza darubini yetu katika pembe zote nne za taifa la Kenya, taarifa hiyo kutoka kaunti ya Taita Taveta inatufikisha mwisho tamati kabisa taarifa hizi za Darubini Mashinani Jumamosi hii ya tarehe 4 Februari mwaka 2023. Matumaini yangu kwamba taarifa hizi zimekufaa na kukufana kwa namna moja au mbili hivi. Mtazamaji, mimi naondoka, atakaporidhia Mwenyezi Mungu tutaungana tena wakati mwingine mara nyingine, na kukumbusha kwamba safari ya kesho huanza kupangwa leo. Kwa hivyo iwapo wataka kusafiri kesho, anza maandalizi leo ili kesho itakapofika usije ukasema laiti ningalejua. Kwa heri, jina langu ni Mpishi Mpakuzi. Tuonane tena.